They said a survey conducted on 200 Lebanese drivers about their preferences on car brand and size showed the following. بدو الكار براند والسايز. يعني براند هون حكي لك امريكان، يوروبيان وجابانيز. size whether they preferred كوريا كمان بس. كوريان كوريان مزبوط عشان فوق. okay. and the size اللي عم بيحكوا عنه compact cars. طيب لا نشوف شو عم بيقول. they said نفس اللعي مثل exercise 5 و 6 بعدين ما كنا عم نحكي هونيك ages وبعدين tires هلا صار خطر له يحكي لي عن cars. طيب they said 15 they preferred American cars. الامريكان 15%. يعني في عندك بين هون between the 200 drivers 15% they prefer the American cars. And out of these يعني 15% we have 20% they prefer compact cars. 20 compact هو صغار يعني compact. 20% of the drivers who prefer the American. يعني given that a driver يعني إذا أنت هون أخذت driver وطلع معك إنه هذا driver he prefers the American car. Okay. 20% probability that he likes or he prefers the compact one. يعني هون عم نحكي condition. You know, if the driver prefers the American car, the probability that this driver also prefer the compact car is 20%, 0.02 or 0.2. Right, بنكمل. And we have 40% they prefer the European car. The European 40%. 40% من الشعب بفضل خيل بضاعة أوروبية، سيارة أوروبية، مرسيدس بيعمل. أحلى شيء. قديمة. عجبتني إنه قلت مرسيدس أول شيء. نحن جماعة مرسيدس. أفضلية. طيب. المهم. And out of whom من بين هذه الجماعة اللي بفضلوا اليوروبيان cars we have 60% they prefer the compact. يعني هذا نحن هون عم نحكي conditional probability. And 30% they prefer the Japanese cars. Honda. And similarly here we have 60%, لا مش 60%, 30% out of whom 80% they prefer the compact. يعني من هذه جماعة الجابانيز في 80% they prefer the compact cars. And we still have 15% they prefer the Korean. The Korean, 15%, out of whom 80%, كمان 80% they prefer the compact cars. نرجع نعيد صياغة ونفهم مزبوط شو عم يحكي. جينا عملنا هون study على number of drivers اللي هن 200 drivers وعم نشوف خيي هودي 200 drivers مقسمين على هذا الشكل. في عندك ناس بتفضل الامريكان، في عندك ناس بتفضل اليوروبيان كارز، في عندك ناس بتفضل الجابانيز، في عندك ناس بتفضل الكوريان. وليك هودي البرسنتجز if you add them we get 100. إذا هيدا هو الفورم the partition اللي عندنا اياه امريكان، يوروبيان، جابانيز، كوريان. هلا بين كل واحد منهم صرنا عم نشوف يا خيي هيدا اخذنا واحد خيي بفضل الامريكان، سيارة أمريكانية. طيب حبيبي أنت بتفضل السيارة الأمريكانية هي compact ولا not compact؟ لا طلع معه إنه خي هذا في عندك 20% they prefer the compact cars. يعني هذا condition إنه if they like or if they prefer the American car
we have 20% they prefer the compact. ونفس الشيء على الباقيين. يعني الشارت اللي بعمله رسمه compact American cars صح؟ لا compact طبعا يعني بس هو مش intersection. Given that they prefer the American, the probability that they prefer the compact is 0.2. مش intersection. بلا compact intersection American لا cars. given that. هذا condition. Yeah. لأنه عم بقول لك out of whom they prefer. يعني شوف the statement ارجع على الستيتمنت من الأول عم بقول لك 15% they prefer American cars, out of whom 20% they prefer compact cars. Yani given that the driver prefers the American car, the probability that he prefers the compact is 0.2. ولو كان intersection هلا بتشوف كمان وين المشكله فيها. انه لو كان intersection شوف شو رح يطلع عندك. فاذا هون American, European, Japanese, Korean وبعدين conditional compact or not compact, compact not compact. كمان نفس الشيء هون نفس الشيء هون. هاي probability لها 0.15 وهيدي 0.4 وهيدي 0.3 وهيدي 0.15. شو بك؟ صار لك ساعة عم تحكي ومش سامعينك. شو وين ما سمعتنيش؟ شو بعرفني أنا نسيت يوسف مذكر؟ المهم هلا عم تسمعني؟ سامع. هلا ايه استاذ. اوكي طيب. فاذا let A be the following events. The driver prefers the American cars. Event E, the driver prefers European cars. J طبعا هون انت حر تسميه مثل ما بدك A B C D بس انه عم بياخذ من نفس the driver here Japanese, and K the driver prefers the Korean cars, and C the driver prefers the compact. طيب لنكتب الجيفن اللي عندنا اياه. probability of A هي 0.15. probability of E it's 0.4. probability of J 0.3 and probability of K 0.15. وهذا الكونديشنال. probability of C given that A is 0.2, probability of C given that E 0.6, probability of C given that J 0.8, probability of C given that K 0.8. لك يا وجيه لو كان عندك اياهم هودي الانترسكشن probability of C intersection A 0.2, probability of C intersection E 0.6, probability of C intersection J 0.8, probability of C intersection K 0.8. طيب حسب التوتال probability صار عندك probability of C اللي هي السم لهم بيطلع answer 2.4. حلو. probability greater than 1. دائما probability دائما لازم تكون between 0 and 1 or equal. فهذا it's impossible. فمن هون كمان هذه هنت ثاني لتعرف انه انت اللي كنت كاتبه غلط. هذا ال conditional not the intersection not the joint probability. طيب part A راح اكتب part A هون. The question: find the probability of selecting at random a driver from this sample who prefers a compact car. يعني شو بده probability of what؟
Yes, Nancy. شو فيك ترجع تعيد السؤال؟ Find the P of C. probability of selecting a driver from this sample who prefers a compact car. يعني شو بده probability of what? Nancy? P of C. P of C. What do you use here in order to find P of C? شو بنسميها؟ Conditional probability. P of C هيدا conditional. لو conditional كنا حطينا شيء مثل هو. given that أنا استعملت البرسنتج اللي هن عاطينا إياها. يعني شو طلع معك؟ طلعت معي 2.4. معقول ال probability تطلع greater than 1؟ ما دايما ال probability between 0 and 1. بس الصراحة ما كتير فهمت هذا الهومورك فمو بعرف. طيب ماشي هلا شيلينا من الهومورك خلينا هسه باللي نحن شرحناه باكسرسايز 6 وهلا. What do you use in order؟ يعني شو اللي حالتيه حطيه على جنب خلينا نفكر عن جديد. How to find probability of C؟ What do we use؟ أستاذ نعم؟ مش بي سي على A over P of A. لا. لا بنعمل بلس للانترسكشن. Total probability. لك وين هيك عندك هون compact لازم C intersection A C intersection E C intersection J C intersection K. دي total probability. وأنت ما بنعمل total intersection. probability. ما سمعتك. مش أنت قلت مش أنت قلت ما بنعمل intersection. قلت ما بنعمل ال conditional. You don't add the conditional, you add the intersection. صح؟ من نفس هذا اللي قبله. نفس الخبرية. كل مرة عم نعيد نفس الشيء. Right? طيب وهون the same idea. Either you find each one separately or تكتبهم كلهم. إذن هون probability of the intersection هي ال product لوطنين. Probability of C given that A times probability of A plus probability of C given that E times probability of E plus probability of C given that J times probability of J plus probability of C given that K times probability of K. more replace. So 0. بس في أسألك شيء. تفضلي أكيد. هلا نحن لما نعمل حل كل وحدة لوحد عم نغير الفورم للرول واللي هي P of E intersection A equal P of E given that A على P of A times P of A. إيه هي إيه طبعا. أوكي. لأنه لك وين الرول اللي قلت لكم عنها للانترسكشن بأول الدرس. وين؟ لكم. نحن قلنا probability A given that B it's probability of A intersection B over probability of B. وال B given that A كمان هي الانترسكشن over probability of A. The cross product probability A intersection B رح تكون A over B times B or B over A times A. طبعا probability of B times probability A given that B أو A times probability of B given that A. هاي اللي نحن عم نطبقه. اوكي طيب هاي C given that E 0.6 times 0.4 plus 0.8 times 0.3 و 0.8 times 0.15
شو بيطلع انسر؟ 0.63. عدمتك. ايه ما انا عامله طلعت صح معي. 0.63. طيب هلا بارت بي، لو انه بدنا ناخذ دقيقه بس. What is the probability of selecting at random a driver from this sample who prefers an American car of compact size؟ يعني بده American given that compact، نفس exercise اللي قبله، A intersection C over probability of C. probability of C نحن جبناها 0.63. probability of A intersection C اللي هي هاي. يعني حيطلع استاذ عندي انا ما فهمت السؤال بهذا السؤال. بده الconditional probability انه assume that this driver prefers an compact car. What is the probability that he prefers an American؟ يعني بالعكس نحن هون عندنا C given that A بده العكس، مثل exercise number 6 نفس الشيء. فبتطلع 0.2 times 0.15 over 0.63. 0.2 times 0.15 divided by 0.63. The answer is 0.047. Okay.